This swampy mush is about to become some of the world's most expensive paper. 최근 예술의 중심가 프랑스 파리에서 개최된 세계에서 가장 큰 규모의 인테리어 디자인 박람회인 메종 에노브제 2024가 성황리에 막을 내렸습니다. 세계 여러 국가가 참가한 이 박람회에 많은 작품들 중에서도 단연 인기를 끈 것이 있었으니 그것은 바로 한지인데요. 한국공예디자인문화진흥원이 참가해 한국의 소중한 자산인 전통 한지를 유럽 중심에 알리는 계기가 된 이 박람회를 통해 한지의 우수성과 한지 고유의 아름다움이 큰 주목을 받게 되었습니다. 한지는 한국의 전통 방식을 통해 제조한 종이로 한국의 대표 전통 양식 중 하나입니다. 한지는 한지 제조의 특성상 섬유가 균일하게 퍼져 있지 않은 특징을 가지고 있는데요. 오히려 이것이 다른 종이들과 디자인적인 측면에서 차별화되는 장점으로 소화시키며 사람들의 이목을 끌고 있습니다. 한지의 은은한 색감이 주는 아름다움과 여러 색깔이 합쳐져 자연스레 만들어진 다채로움이 외국인들 눈에도 아름답게 보이기 충분했습니다. 한지가 주목받을 수밖에 없는 이유는 이러한 미적 감각 외에도 더 존재하는데요. 최근 가장 주목받는 부분은 바로 한지만이 가지고 있는 기술적 우수성이었습니다. 일단 한지는 내구성이 매우 강하기 때문에 1000년 이상 된 고문서들도 굉장히 좋은 보존 상태로 발굴되며 큰 화제가 되고 있는데요. 당장 가장 오래된 목판 인쇄물인 무구정광대 다란이경은 무려 700년대의 오래된 유물이지만 여태까지 그 모습을 유지하고 있으며 그보다 더 오래된 신라 백지묵서 대방광 불화엄경과 같은 신라시대 고문서들도 최근 출토되고 있을 정도입니다. 특히 다른 종이보다 수분에 굉장히 강해서 한지의 글씨를 수정하거나 한지가 더러워진다면 그저 물로 씻어 글씨나 얼룩을 지우고 그걸 햇볕에 말려서 다시 사용하면 될 정도로 주변 환경에 끄떡없는 내구성을 자랑합니다. 또한 한지는 산성을 띠는 서양 종이와는 다르게 중성을 띠고 있어서 변색에도 매우 강한 특징을 가지고 있습니다. 이러한 한지의 엄청난 우수성을 포착한 프랑스의 루브르 박물관은 소장한 작품의 보존을 위해 한지를 사용하고 있는데요. 이에 아리안드라 샤펠 지류 보존실장은 문경시에서 제작된 맞춤식 한지를 2500장 선주문하기도 해 한지를 애용하는 모습을 보이기도 했습니다. 이처럼 한지의 우수성이 전 세계적으로 조명되자 세계 각지의 각종 문화를 취재하는 비즈니스 인사이더에서 한지 제작 과정을 촬영했습니다. This swampy mush is about to become some of the world's most expensive paper. At first, hanji is barely visible, and once it emerges from this bath, it's delicate. But after it dries, Korean paper can last thousands of years. The most expensive version of a single sheet this size costs over $22. So what makes hanji so long-lasting? And why is it so expensive? Kang Kupsuk has been making hanji for 45 years. The fibers he's washing were once the bark of a paper mulberry tree. 이걸로 한 1500장 정도 장수로 그 정도 나올 거예요 아마. Hanji is a versatile material that's prized within Korea. Today, it's used for everything from calligraphy to clothing. And because of its strength, institutions like the Library of Congress and the Louvre have used hanji to restore centuries-old books. The secret to its strength are these long web-like fibers and the traditional method of sheet forming. After boiling, bleaching, and painstakingly cleaning each fiber, it's time to head inside. Kang uses this machine to transform the tough fibers into a mushy pulp. 처음부터 끝까지 다 힘든 공정이라고 생각이 드는데 같은 일을 반복해서 날마다 몇십 년 한다는 건 그건 참 쉬운 문제 아니잖아요. 어려운 문제 사실. Now, it's time to turn pulp into paper. Fibers flow across the bamboo frame
and settle into transparent layers, almost invisible to the naked eye. But Kung sees what we can't. He knows the exact moment when a sheet is fully formed. After decades of papermaking, he's able to produce 350 sheets per day. The amount of fibers on a sheet and their direction determines the strength of the paper. Moving the frame in one direction aligns the grain, but the most expensive paper is made by agitating the fibers in multiple directions. This is slower, but it evenly distributes the fibers, yielding stronger paper. Each weight of paper requires a different amount of pulp, and Kung's experience is the key to getting good results. 예를 들어서 40g이다 하면 40g의 일정에 똑같이 맞춰야 돼. 하루 종일. Careful sheet forming is important because the fiber structure determines how a paper holds up over time, especially if it's being folded. Kung says this process can take 4 years to learn. And he has to be careful because at this stage, Hanji is still delicate. 물방울 한 방울만 떨어져도 빵빵 나니까 굉장히 조심을 하는 거죠. He uses an automated pump to speed up the process, but it still requires close attention. 뭐 다른 생각하고 있다가 야차하면 두꺼워지잖아요. 그럼 그 실수지 그게 잘못 나온 종이니까. 그러니까 정신 바짝 차리고 만들어야 똑같은 종이를 일정하지. Despite Hanji's versatility, the ingredients are simple: water, fiber, and glue. Premium conservation-grade Hanji uses a natural glue made from hibiscus root, which disperses the fibers across a sheet. This type of Hanji has a neutral pH, which is one of the requirements to be classified as permanent paper, and it's ideal for restoring old documents. In fact, one study found that Hanji aged 2 to 3 times slower than paper from medieval Europe. For less expensive Hanji, Kung uses a chemical glue. While Kung immerses himself in flowing water, the other side of the workshop is dedicated to drying the freshly formed sheets. Yoon Chungge tears the crisp, clean Hanji off a hot plate set to 88 degrees Celsius. She's been working with Hanji for 40 years. 앞으로도 한지의 우수성이 더욱 널리 알려지기를 바라며 영상 마치겠습니다. 이번 영상은 여기까지입니다. 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다. 앞으로 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.